Bakar. Lamalah tak jumpa you. Hey, ialah, bila you ni nak pulang ke Malaysia? Wah, I don't know man. Kerja saya kat sini pun tak habis-habis lagi. Oh, bila you dah balik, kita pergilah makan-makan at the coffee shop near your house there. Of course. I miss Malaysia, especially the food. Speaking of food, I actually have an assignment related to it, and I need your help. Assignment apa tu? Basically, I kena cakap pasal budaya di Malaysia. Jadi, saya nak tahu tentang budaya pemakanan di Malaysia. Wow. I think you chose the right topic. Seperti yang kamu dah tahu, Malaysia ialah sebuah negara yang penuh dengan kepelbagaian, termasuklah budaya dan makanan. I think you've heard before that food brings people together, right? Yeah. And it's very true, especially in Malaysia. Kita mulakan dengan sarapan pagi. You can never go wrong with any Malaysian breakfast, really. Makanan yang paling mudah sebagai sarapan di Malaysia ialah roti bakar. Selalunya, roti akan disapu dengan mentega dahulu untuk membakar. Kemudian, barulah pelbagai topping boleh disapukan atas roti bersama hidangan sampingan seperti telur. Ada pelbagai cara untuk membakar roti ni. Kita boleh guna oven atau membakar roti atas kuali. Namun, cara klasik yang digunakan untuk membakar roti bakar ialah atas arang api. Roti bakar ini sesuai dimakan dengan minuman tempatan seperti teh tarik, kopi ataupun Milo. Minuman ini boleh diminum panas-panas ataupun dengan ais. Dua-dua pun sedap juga. Betul. Selepas roti telah dibakar dengan cantik dan ranggup, selalunya mentega, jam atau kaya akan disapu di atasnya. Kaya ialah pilihan utama untuk dimakan bersama roti bakar, disebabkan oleh perisanya yang begitu lazat. Kaya atau jam kelapa ialah sejenis jam yang popular di Malaysia dan diperbuat daripada pelbagai ramuan asas seperti santan, telur dan gula. Terdapat juga pelbagai variasi kaya seperti pandan kaya. Saya rasa sarapan roti bakar ini mudah dibuat dan boleh dimakan oleh semua orang. Saya masih ingat sarapan roti bakar ini famous di kalangan kedai mamak dan kopitiam di Malaysia. Kita boleh lihat masyarakat pelbagai kaum datang dan makan sarapan ini. By the way, I think there are heavier breakfasts than just bread. Yes, of course. Not to forget the amazing nasi lemak, love of all Malaysians. Nasi lemak is also a staple food eaten as breakfast, lunch or even dinner. Nasi lemak di Malaysia ni ada dua cara untuk dimakan. Yang paling biasa dilihat ialah jenis bungkusan segitiga. Dan kedua ialah nasi lemak yang dihidangkan atas pinggan. I saw the recipe to make nasi lemak. It's pretty easy. The first step, tambahkan nasi, santan dan daun pandan ke dalam periuk nasi. Kedua, gorengkan ikan yang telah diperak dengan rempah. Goreng dengan chopstick. Sangat fancy ya. Ni mesti orang Cina ni pakai chopstick. Tisu ya, letak atas tisu. Seterusnya, gorengkan udang yang telah diperak dengan asam. Jikalau kamu allergic dengan udang, step ni boleh skip. Jangan letakkan udang. Hancurkan belacan sehingga kecil untuk membuat sambal. Seperti yang dilihat, belacan dia tebal, besar.
So, kena hancurkan. Di video, sudu besar digunakan untuk hancurkan belacan di atas minyak. Letakkan belacan yang telah hancur di atas pinggan. Pinggan bukan mangkuk ke? Masukkan cili dan belacan ke dalam pengisar makanan untuk sambal. Jika kamu sangat suka pedas, masukkan banyak cili. Ya, macam dia suka pedas tu. Lepas tu belacan, yes. Kisarkan cili sehingga hancur. Ini ialah sambal untuk nasi lemak. Tuangkan cili ke dalam pengisar ke mangkok. Banyaknya sambal, wow. Yes, scoop lagi, ada banyak tu. Sampai kosong. Yes, jangan bazir, okey? Kupaskan kulit timun. Sebelum kupas, jangan lupa basuhkan timun. Potong timun agar ia menjadi kempingan yang kecil. Buangkan seed. Ya, seperti di video. Ya, scoop dengan sudu. Ya, lepas tu potong dengan pisau. Hati-hati jangan potong tangan. Ya, lepas tu masukkan ke dalam mangkok. Kupaskan kulit telur dan potongkan telur kepada separuh. So, telur ni dia full boil egg. Ya, potong dengan pisau, jaga-jaga. Ini ialah rupa nasi lemak saya. Inilah nasi lemak gaya Cina yang dimakan oleh saya di rumah. Sedapnya. Lapar lah. Yes, makan. Nasi lemak sangat sedap. Saya pun nak. I think nasi lemak is everywhere in Malaysia. You can see contohnya di kedai mamak, kopitiam, restoran ataupun kat pasar malam. It's like Malaysia's icon. Saya setuju. Kalau kamu tak nak masak pun tak ada masalah. Kamu boleh je tapau makanan. Tapau? What is tapau? You tak tahu kan? It's okay, let me tell you then. Tapau is a Chinese word which means takeaway. It's very common to hear Malaysians say tapau when we take away food. And speaking of takeaway, there are some uniqueness in the way Malaysians pack foods. Besides your regular Tupperware and boxes, Malaysians pack foods in plastics most of the time. These plastic packets are used to pack food, gravy, and even drinks. When the drink packet is tied sideways, it's called ikat tepi. When it's tied fully, we call it ikat penuh or ikat mati. And by the way, when the drink packets are tied fully, you need to open it to put your straw in or pour it in a cup, not by poking the packet. Same goes for food packets. Wow, that is so cool. This is something very Malaysian. Well, what about lunch? I think rice is a staple element in most Malaysian lunches. For example, previously we talked about nasi lemak, which is based on rice. Banana leaf rice is another common lunch in the Indian society. Yep, betul. Nasi dianggap sebagai elemen penting dalam diet rakyat Malaysia, terutamanya untuk makanan tengah hari. Banana leaf rice atau nasi daun pisang adalah makanan kaum India yang popular di Malaysia. Untuk menyediakan hidangan ini, pada mulanya, daun pisang haruslah dibasuh dengan bersih. You have to clean it first before you put food on it, right? Selepas itu, bolehlah letak makanan-makanan lain atas daun pisang. Selalunya, hidangan sampingan atau side dish
akan diletakkan dahulu di bahagian atas daun seperti sayur-sayuran, ikan, udang atau ayam. Seterusnya, nasi akan diletakkan di tengah-tengah daun dalam bentuk membukit. Jangan lupa letakkan papadam ketika memakan nasi daun pisang. Dalam kebanyakan makanan India, makanan manis turut disertakan. Antara makanan manis umum yang dimakan ialah ladu, kesari, palgova dan lain-lain lagi. Akhir sekali, sebelum menjamu selera, barulah kari diletakkan di atas nasi. Barulah bila makan, kari tersebut tak kering bila makan bersama nasi. Dan apabila makan pun, akan berasa sedap dengan tekstur yang menyelerakan. Setelah itu, bolehlah kita makan nasi daun pisang. Ia lebih selera jika dimakan dengan tangan sebab makan dengan tangan adalah tradisi masyarakat India. Di Malaysia, amalan memakan dengan tangan sudah menjadi kebiasaan. Kalau pergi kat kedai mama atau kedai restoran India, boleh kita lihat pelbagai kaum yang makan dengan menggunakan tangan. Wow! And besides rice, I think fusion cuisines are also pretty famous in Malaysia. Like, there are many common dishes that are inspired from other countries, especially from Indonesia. For instance, ayam penyet is a popular chicken dish from Indonesia, but it is commonly eaten in Malaysia too. Let's watch a video on how to cook this dish and a little bit of explanation about ayam penyet. Saya bernama Jasmine Liana Roy dan hari ini saya akan membentangkan dan membincangkan apakah itu ayam penyet. So, ayam penyet ini dia terkenal di negara Indonesia. Lebih kurang dia nampak macam ni. Alright. Tanpa membuang masa, mari kita belajar sama-sama macam mana kita nak masak makanan ini. Untuk perisa ayam, kita kena masukkan kunyit, garam dan sebuah halia. Lepas tu, sediakan ayam. Campurkan semua ingredients tadi ke dalam ayam. Kacau dengan tangan. Jangan lupa pakai glove. Sediakan tempeh dengan perisa tadi sama je dengan tofu. Selepas itu, sediakan untuk goreng. Lepas tu, sediakan kuali, masukkan minyak dan inilah step untuk goreng. Kita memasukkan ayam tadi ke dalam kuali tersebut. Selepas siap, keluarkan ayam daripada kuali, masukkan ke dalam pinggan. Gorengkan tofu pula. Sama je dengan tempeh, goreng je. Sediakan bawang dengan bawang putih, limau, cili padi dengan vegetarian belacan. Dengan garam, gula melaka, masukkan sikit. So, masukkan semua ingredients tadi ke dalam kuali tersebut untuk digoreng. Ini adalah step untuk sambal. So, sediakan timun, lobak merah, tomato dengan kobes. Ini adalah hasil goreng sambal tadi. Kita kena masukkan gula melaka dengan serbuk kunyit. Dengan sikit garam. So, blend. Lepas blend, kita goreng lagi. Kita kena penyetkan ayam. Tumbuk macam seperti dilihat sekarang. So, inilah hasil yang goreng tadi, blend, perisa. So ini adalah hasil. So,
memerah sedikit limau ke dalam sambal tadi. Ya. Selepas menyediakan nasi dengan ayam tadi, masukkan hidangan sampingan iaitu timun, kobis, babak merah dengan tomato tadi. Lepas tu, masukkan tempeh yang digoreng ke dalam nasi tersebut. Akhir sekali, masukkan sambal ke dalam nasi yang disediakan. Ini adalah hasil masakan untuk hari ini. Terima kasih sebab menonton. Kesian ayam kena dikorban sebab saya suka makan ayam. Anyways, so sedikit sejarah daripada ayam penyet yang saya buat research ini. Dia berasal daripada Indonesia, terutamanya di Jawa. Macam tu lah kita buat ayam penyet. Kan? Senang kan? So, kalau you marah kat seorang tu, jangan tumbuk you punya isteri ke suami. Jangan. Tumbuk je ayam. So, ayam penyet ni dia terkenal dengan sos pedasnya. Sangat pedas. So, kalau kamu tak boleh tahan makanan pedas, saya tak recommend. Boleh cause diarrhea. Bukan sahaja hidangan ini terkenal di Indonesia, maka dia terkenal di seluruh Asia Tenggara yang terdiri daripada Brunei, Singapura dengan Malaysia. So, thank you for watching. Amazing! After all that spiciness, now let's talk about dessert. Malaysians have many desserts. Bila ada banyak kaum, banyak juga makanan dan dessert. Just like the fusion cuisines we talked about earlier, there are also several interesting fusion desserts in Malaysia. Say, Cantonese egg tarts. Cantonese egg tarts are delicious pastries and often eaten as desserts. Selalu boleh jumpa egg tart ni dekat bakery, gerai-gerai makanan dan juga di restoran Cina seperti restoran dim sum. Ya, betul. Cantonese egg tarts ni mudah saja nak buat kerana ia terdapat dua elemen sahaja dalam tart ini, iaitu custard dan pastry. Custard dibuat secara mudah dengan pertamanya memanaskan sambil menggaulkan campuran susu dan gula. Setelah gula telah larut bersama susu, campuran ini boleh diasingkan untuk sejukkan. Kemudian, telur dipukul dan ditapiskan sebelum dicampurkan bersama campuran susu dan gula. Campuran ini digaulkan untuk menghasilkan isi custard. Elemen kedua iaitu pastry boleh dibuat dari awal dengan menguli tepung, gula, garam dan mentega. Tetapi sekarang ni kan sudah ada dough pastry yang telah siap dibuat yang dijual di kedai. Jadi, bolehlah guna dough pastry ready-made untuk dijadikan asas atau base bagi tart ini. Dough pastry ini akan dipotong mengikut bentuk dan saiz acuan yang digunakan. Setelah dough diletakkan ke dalam acuan, beberapa lubang kecil dicucuk pada bahagian bawah dough dengan menggunakan garpu. Kemudian, custard dituang ke dalam acuan pastry ini sebelum dimasak atau bake dalam oven sehingga pastry tersebut kelihatan keemasan. Apabila tart telah siap dimasak dan disejukkan, Cantonese egg tart ini boleh dimakan. Wow, not bad ah. Seems like you know how to cook also. Speaking of Cantonese cuisine, right? Shumai is a type of dumpling as part of a dim sum snack. Although shumai is traditionally made of pork, there are also halal versions made from chicken and vegetarian ingredients in many dim sum restaurants in Malaysia, so that shumai and other dim sums can be enjoyed by other races in Malaysia too. Let's watch a video on shumai. My name is Yeu Gor, and this video is about our Chinese traditional food. And I will be sharing today is this. What's in the box? In this box we have
sumai. And sumai is actually a Chinese dumpling and is served as a dim sum snack in Cantonese. So this is a raw. So I will be steam it and we use this food steamer. So let's get started. Since this is raw, so I need to put this sumai into this dish, and then I have to put this dish into this steamer. So one. So we have successfully put this sumai into this dish. So now we have to put this dish into the steamer. But before that, we have to pour water into this steamer. And then it's about, so we have 2 layers here. So we need to pour about like 1 centimeter below this dish. So next we have to put this another layer on top of it. Okay, we switch on the power and put these dishes into the steam cooker. Then we put the lid on and set it to about 15 minutes. And then we wait. So let's wait for 15 minutes. 5 minutes later. See how it steams? So you can see the droplets, it's over all around the lid. I can't wait to eat actually. A few moments later. It's done. Finally, our dim sum has done. So let's take the lid on. Oh, it's very hot. Wow, the smell. Oh, can you smell the smoke? So we have this snack over here. So let's take a bite. It's a chopstick to actually poke into the sumai. Yummy. But something is still missing. Wait. Okay, I'm back. I get some sauce, and this is a vinegar. And in this plate we have a chili sauce and a tomato sauce. So let's dip into this piece. Oh, by the way, as this siumai is made of pork, ground pork, so don't ever give to the Islam now, because it's not legal. So I just dip this siumai into this vinegar sauce and how it tastes. Conclusion: this siumai is made of pork and don't ever give to Islam people. And this siumai also suitable to dip into the vinegar, tomato sauce, and the chili sauce. It's a very good Chinese food, and I really recommend it. Thank you. Alright, finally, it's dinner time. When I think of dinner, I think of Chinese food because normally we can see a lot of Chinese like to go out as a family at night for dinner and usually hang out in Chinese coffee shops.
But I have seen Chinese having dinner on a round table as a family at home too. Here is a video to help you with that. Hi, my name is Li Xiong. Today, I'm going to present you how Malaysian Chinese prepare their dinner and how Malaysian Chinese dinner looks like. Before we start, I'm going to let you know some interesting fact about Chinese dinner. We Chinese like to eat our dinner together as a family. It is a tradition that passed down from our ancestor, and we are happy to keep this tradition go on alive. And next is we like to include soup and fish in our dishes, because firstly we believe that soup have very high nutrition and it's very healthy for us. And second, fish is also very healthy for us. And on top of that, and we Chinese have a saying that 年年有余. It means that hope that for every year you have some leftover left, be it the wealth or food. So that's all. Let's just continue to the video. First, we're going to prepare the dish with fish. We put on salt and some paste to season them for 3 to 4 hours. Next, we go on to the soup. We'll need chicken breast and Chinese herb. But then we need to clean the Chinese herb first with hot boiling water. Alright, next we go on the main dish of our today is fried chicken. Then we have to wash it first, and then we need to season it before we actually cook it. These are the ingredients. We're adding some salt to season it and some pepper, and this is the sesame oil and some Chinese liquor. Alright, these are the starch powder. Season it. And now for the soup, you put inside the chicken breast in, and then put in the Chinese herb. You need to cook it with high heat until it's boiling, then turn it to low heat for 3 to 4 hours. Now go on to the fried chicken. The chicken has been seasoned for 3 to 4 hours. Now we need to cook it. Wait until it's golden brown, then turn to the other side. The tips to getting crispy chicken, right, is to fry it twice, so you'll get a crispier side and it'll taste better. And look at the chicken. Yeah. Now to prepare the veggie, you have to chop off the garlic and wash the thing. Now to prepare sauce for the chicken, we have plum sauce and chili sauce. Yeah, to make the sauce for the fried chicken. Now we have to cook it. The plum sauce, put in plum sauce first, and then put in chili sauce, add in some sugar. Yeah, to enhance the flavor of the sauce. Now to pour it onto the chicken. Now for the fish, this asam fish, once it's done, we have to cook it to make it extra crispy, like all Malaysian like, the asam fish. Now for the veggie, we put in olive oil, fry the garlic first, and after frying the garlic, put in the vegetables, add in some salt and oyster sauce. Yeah, that's oyster sauce, the black thingy. And once done, this is a normal dinner for Chinese side. Yeah, we always like to have fish and soup. There's one saying, 3 dish and 1 soup. It's a meal for Chinese. Yeah, thank you for watching. Lepas ni bolehlah kamu prepare Chinese dinner kat rumah you with your own variations kan. Jemput saya sekali kalau boleh. Anyways, that's all I have for now. Saya harap perbualan kita hari ini dapat membantu kamu untuk lebih faham tentang budaya pemakanan di Malaysia. Memang, saya setuju dengan kamu.
Budaya pemakanan di Malaysia memang dapat memupuk semangat perpaduan. And it's literally the best thing about Malaysia. I really can't wait to come back to Malaysia. We love food. We love Malaysia.